Hakuna haja ya maandamano ya Raila. Of what benefit is bringing us? There's no benefit. Whatever they are doing is wrong. They have been in power with Uhuru Kenyatta. What did they change? Ruto angefanya nini? I'm not a good supporter of Ruto. I'm not a good supporter of Ruto. Meaning I'm not his supporter. But when it comes to logic, natumia akili, niko na akili ya kujiuliza, yes, huyu mzee wamekuwa na Uhuru hii marriage yao shake hadi ni shake hadi hiyo all 10 years, the same problem anafanyia maandamano. We had it when he was in control, when they were buddies with Uhuru. Ama ni changa tu walikuwa nakunywa State House. Watu wachie ujinga. Hapana, si wampatie, hata kama wampatie 1 year tuone venye atafanya. Wewe umeharibu economy, mulipora. Siku moja ile walikuwa na hesabu kura. Siku ile walikuwa kuna hesabiwa kura. Harambee House kwenyewe kuibiwa 200 billion shillings zilibebwa zikatoka. Na huyu Kevuchi na wengine walichukua one day, wakachukua wakaenda nazo. Nao unakuja unaambia mtu tunataka ulisema 100 days tupatie ama to get State House. No. Hiyo mambo ya free mason watu wachishe. Hiyo mambo ya na usikue Mjaruo sasa, kwa sababu ni Mjaruo uende ukarusha hata kwa sababu yeye Uhuru ni Mgikuyu uende ukafanya. No, use your brain. This is a time to use your brain. Let's love our country.